మిత్రులందరూ మరోసారి వినండి. రూములో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ, పడుకున్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా తొందరగా సమాచారానికి వచ్చి సభలో మరొక వినతి. సెంట్రల్ యూనియన్ పక్షంలో మిత్రులకు బ్యూటిఫుల్ గైడ్ లైన్స్ గా ఒక జీవో బుక్లెట్ ను ₹25 అందులో మన ప్రజలు, అందులో ముఖ్యంగా మిత్రులు మన పెద్దలు వచ్చారు. దయచేసి మిత్రుల దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటారని మనవి చేస్తున్నాం. వెనుక ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటారని మనవి చేస్తున్నాం. మేడం గౌరవ మంత్రులైన శ్రీ కూతుల బొమ్మ గారు ఆవిష్కరిస్తారని మనం చేస్తున్నాం. ముంగట రాదు. ఫోటో ఇప్పుడు శ్రీ సంజీవరెడ్డి గారు మాజీ మంత్రులు, కార్మిక నాయకులు, శ్రీ అనంత వెంకరెడ్డి గారు ఎంపీ గారు వేదికను అలంకరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ గోపీనాథ్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు, డాక్టర్ నందరాజ్ సింగ్ గారు డైరెక్టర్ హెల్త్ గారు వేదికను అలంకరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ రామలింగయ్య గారు డిస్ట్రిక్ట్ శ్రీ గోపీనాథ్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు వేదికను అలంకరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. మహాసభ మనం జరుపుకుంటున్నాం. మన రాష్ట్ర నాయకులు, పితామహులు మన మధ్యన కూర్చున్నారు. మన యొక్క 23 జిల్లాల పక్షం నుండి వారికి మా యొక్క హృదయపూర్వక మా యొక్క ఉద్యోగుల నమ్ముతూ శ్రీమతి కూతులమ్మ గారికి రేణుక అనంతపురం జిల్లాల నుండి పూలమాలను అర్పిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం.
శ్రీ సంజీవరెడ్డి గారికి డాక్టర్ నందరాజ్ సింగ్ గారి డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ సూర్యనారాయణ గారు పూలమాలలతో సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ గోపీనాథ్ ఎమ్మెల్యే గారికి శ్రీ ఫక్రుద్దీన్ గారు పూలమాలలతో సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ రఘువీరారెడ్డి గారి డిసిసి ప్రెసిడెంట్ అనంతపూర్ గారిని శ్రీ బాబు గారు పూలమాలలతో సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. అనంతపూర్ జిల్లా డిఎంఎస్ గారు మరియు ఆర్డీ ఇప్పుడు శ్రీ రాఘవేంద్ర గారికి బీసీ మధ్యలెత్తి పూలమాలలతో సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. గౌరవ అమాత్యులకు పూలమాలలో అలంకరిస్తారని మనవి. ఇప్పుడు శ్రీ ఎస్ హరినాథరావు గారికి పూలమాలలతో అనంతపురం జిల్లా నాయకులు సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. డిఎంఎన్హెచ్ అనంతపూర్ గారికి పూలమాలలతో సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సూపరింటెండెంట్ గారిని పూలమాలలతో సత్కరిస్తారని మనవి చేస్తున్నాం. Most respected President of the Union and State INTUC President, Sri G. Sanjay Reddy Garu, and Minister for Health, Madam G. Kutulam Garu, and likewise all the distinguished guests on the dais, friends. It is really a privilege for the employees of health and medical who have come here from every district of the state, from every corner, that is of the mandal, leaving all other engagements or other services, and likewise our Director Health, Mr. Nandaraj Singh, to look after the entire health of the state people. And really, the members or the employees of Anandpur district who are this here taking the opportunity of this gathering and the presence of our responsible minister and the officials, I just quote a few problems of our employees by welcoming them heartily. All to the gather what they wanted are being placed before the government from here after here. Whether it for the government of Telugu or this present are kept healthy. Naturally, the state's administration also, I feel, will be healthier. If the people are put to
unhealthy, and including, as we say, that we are part and parcel of how much budget is being allotted to the department by comparing to the other states. Because it will be a rather sort of a mockery if I say that if we compare to the population of our state, that it should be raised to 10% from the present budget allocation in the, at least in the coming financial year, so that the desired goal of health for all by 2000 medical or the medicines what we are being supplied. I just, before going ahead with the subject, with due respect to the guests on the dais, it's not that whatever we want, we should place them before the government and see that to the maximum extent we negotiate and get the things done, not by going on the streets. And with that responsibility, we want to see that the officials or the government to feel the pulse of the employees, and so whatever the medicines or whatever the things are given to us to distribute or treat the people in the rural areas, that should be very, very genuine one. And as we have been noting, and we have been placing bills also, to carry the bottles of 10 kg or 15 kg, along with the other apparatus for sterilization, even including that medicine, and also the expiry dated medicine. He was the first man to be victimized. It is only the paramedical person in the last rank, that is multi-purpose health assistant. Now, this multi-purpose assistant, when I have come, I must let the 56,000, that is, a health worker has to carry out 18 programs at a time. Don't know how this has been gauged, that a worker, an individual can carry out this. The oldest man, I think the aged, who is about to retire, Mr. Gopalakrishna from Nellore district, who has been awarded the best health supervisor for immunization work with it. I don't say that my members or the employees in the health and medical will run away from the duties or the responsibilities what we have been. Enter a little example I can say. Recently in the month of May 1990, there was a cyclone. Apart from depression of our employees in the affected areas, this union also has taken the burden of doing the job on voluntary services, voluntary basis. There also we felt the very bad of the medicine. So we are not going to neglect our work, most burning problems, because if I just say something about the department or the budget or something else, it will not be enough for my members here present, who are very eagerly awaiting. So insulting. Our director, Sri Nandra Singh, also knows of it. It's only a 1300 rate. When the bills go to the treasuries for some allowances, grants or advances, this is the scale of a guest officer in your department. So, in such a mockery type, the guest officer force has been created in our department. We request that, apart from filling of cadre, a health assistant in the department, and that in particularly in Rayalaseema and coastal, except the Telangana region, there is one post in each of the primary health centers which are under the Panchayat Raj department. Though the funds are from the health department, the salaries of the said health assistants are being disbursed quarterly or half-yearly.
It's such a thing that the department be a little further advanced by acquiring additional qualification or additional something, degree or something, which will also in turn will have effect on the people where they visit. So this can be taken as an additional qualification. Or the second highest who are in the different course. You say the first one, government knows that it is the education department. What are the reasons for the employees or the atrocities being committed or victimized or force our employees to seek justice through court? It's only because coming to the drivers also, who work day and night along with the officers, along with the paramedical teams in every cyclone or with the 15 years of service must be given that particular scale of pay which is being denied. Hospitals so that we can serve better to the poor. So in that we add here that a post of a theatre assistant also must be there so that the work can be completed. Wrong missing pattern that a public health man is not being posted in the hospitals, where a provision is already there that a health inspector and a health supervisor must be posted to the institutions like hospitals and other undertakings. But I don't know why the government or the department doesn't at the hospital with the sanitation in the hospitals. So the union suggests that there must be health personnel deputed in the hospitals to look after the sanitation work. And to your knowledge, wherever we have the branches in the hospitals, recently in the Guntur generalized cleanly, a week cleanly or something like that, and they have cleaned every hospital, every ward and the other surroundings. Likewise in the Osmania and the Guntur General Hospital, the superintendents of the hospitals have taken it very seriously and they have also appreciated the services of the employees. One most burning problem in this manner about this particular subject wall stenciling. You know that, and we feel that our standards have increased. We have become more civilized. Society has grown up to the higher standards. But I don't know why the officials of the directorate, and they said recently, a circle was to serve the people properly with the people in there, or just they want a signature of an individual or an employee on the wall. If this or this two, if the department chooses, they should choose only one. Why? Here present. And however, it's not one of the part of the job. So, as we resolved in the last 12 years back before our director. Sri Raghavira Reddy, MLA garu, Sri Gopinath garu, MP, MLA, the office bearers of the union, my dear friends, ladies and gentlemen. Yesterday when I was asked to prepare the replies for the that there are 23 states, very easy to remember because we have got 23 districts in our state. Such demands are likely to come time and again as and when, where and wherever the situation arises.
we all know, most of us have got the similar demands for our children, from our wives, from our parents. Keen attention is to see how best to inculcate excellence and institute and impart it in our public or health. Today, if my image is high, it is not because of being updated, so that the department, the welfare department, and I have been given assurance in the last meeting over 3 months back that they are going to take up this issue. The second demand is the enhancement of the budget. In the Kerala which gives 7 to 11, and ours is about 2.5 to 2.7% of the budget allocation. But I congratulate. ఎవరైతే పెద్దలు డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడారో వారికి అభిప్రాయం ఉంది వాళ్ళ రైతు మీద. మనమేమంటున్నాము పద్ధతులు మాట్లాడంటే వారు ఆలోచించడానికి కేరళలోనే కానీ మద్రాసులో లేనప్పుడు మన దగ్గరనే మోడరేట్కి ఎందుకు ఉండాలి అనేది మనలో వాదన ఉంది. చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మీటింగ్లలో పిలిచి ఎవరినే కానీ వీళ్ళ పిలిస్తే వీళ్ళు మనం చిక్కులో పెడతారు, ఏదో అనిపిస్తారో అనిపిస్తారనే మాట వస్తే వచ్చేసారి మన కష్టాలు ఏమున్నాయో ఒక విధంగా ప్రిన్సిపల్గా సిద్ధాంతరూపకంగా అర్థమయ్యి చెప్పి వారిని ఆలోచించడానికి అవకాశం ఇచ్చి వారికి డిపార్ట్మెంట్ పద్ధతిలో అభిప్రాయాలు ఏమైనా మనకు సలహా ఇచ్చి అడ్వైజ్ ఇచ్చవలసి ఉంటే వారు చెప్పడానికి అవకాశం ఇస్తే అది మ్యూచువల్గా మన ఇద్దరు కలిసి ఒక సమావేశాన్ని మరి జరుపుకున్నట్టు అవుతుంది. అంతేకాదు నేను మా గొప్పవాళ్ళు అసలు దేవుడు ఎక్కడుండేవారని అడిగితే మానవులు మీరు పోతారో లేదో ఆ తట్టి మీరు వస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ మరి పోయే అవకాశం ఉంటే తొందర కాదు ఆలస్యంగానే, అంటే తొందర పోయేది అని నేను అనటం లేదు. ఎప్పుడు వెళ్ళినా మానవ సేవ మాధవ సేవ అని మనం నిజంగా నమ్మినట్టు అయితే తప్పకుండా దాని ఫలితం మీకు, మీ పిల్లలకు, మీ కుటుంబానికి దేవుడు లభించడానికి చేస్తానన్న నమ్మకం నీ రాష్ట్రంలో మన ప్రజలంతా సుఖంగా సౌఖ్యంగా కాదు. ముఖ్యంగా ఈ గురి అయ్యేదేవుడు ఈ సిక్కు ఈ జబ్బులకు బీదవారు, తిండికి లేని వారు, గుడ్డకు లేని వారు, ఉద్యోగాలు లేని వారు, సంపాదన లేని వారు, బీదవారికే ఇవన్నీ కూడా కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. వారిని మనం ఆదుకుంటున్నాం. అందరికన్నా దైవాధీనమైనటువంటి మనుషులను మనం ఆదుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనకు ఎంతో పెద్ద మరి నిజంగా ధర్మము పుణ్యం అనేది ఉంటే అది దేవుడు మనకి కేటాయించాడు. బడ్జెట్ వారికి